وين okay so this slide, right? Yes, guys. Well, I hope إنه the connection today تكون better يعني. فاطمة. Okay. So last time we saw the a close up on a synapse. Okay. هلا إنه you are going to watch a video. شوي هيدا الفيديو بيساعدكم أكتر إنه كيف تنرسم كيف عم بتسجل المسح. الفيديو هيدا شي تقريبا 7 minutes. اوكي هيك بما انه بعد رفقاتكم مش كلهم فايتين بيكونوا قدروا يعني تجربوا. Okay. Share sound. Alright, let's learn how to draw and annotate how an impulse crosses a synapse. You'll have to pardon some of the spare noises because I am recording this in the hall at school. Now, this can be in between two neurons, so send from one neuron to the other. Receptor. Or a neuron and some other effector, and an effector is something that responds to a stimulus. So think about how if you smell some nice freshly baked cookies or a pie or a pizza or something like that, you might start to salivate. Those salivary glands are an effector because they are responding to the stimulus. Okay, you just need to be able to draw, though, a synapse between two different neurons. All right, I would pause the video right now and make a note that synapses can be between these three different places, but we are just going to draw it in between these neurons. And we're back. So let's start by drawing. So first كان عم بقول لكم ال 3 types إنه between شو بيكون في عندكم السيناس بين neuron and receptor or neuron and muscle cell or other effector. For example أعطاكم إنه when you see pizza for example دغري ال reaction تبعت الجسم إنه بيصير salivary glands secrete saliva. هيدي إنه خاصة كمان بالnervous system إنه لما أنتوا شفتوا actually draw the synapse with explanation. Okay. بالنسبة للexplanation don't worry كله مكتوب بعدين. So the end of a neuron, we call this the presynaptic neuron because it is before the synapse. And then we're going to leave a little bit of a space, and then we're going to kind of create like a cup for that end of the synapse. And this is going to be our postsynapse neuron. So presynapse and postsynapse. So the impulse is going to be traveling down this way through the presynaptic neuron. Now, in the membrane of this presynaptic neuron is a channel protein, and these are calcium ion channels. They are voltage gated, which means that when the impulse reaches them, they change because of the voltage and open up the neuron. بس ما سامع شيء. So
calcium flows into the synapse. Yeah, yes, miss. So we get a bunch of calcium. ما سمع شيء. كلكم I love you. ايه صوتي كتير عم بيقطش حتى صوتك. I think I have a bad connection. طيب هلا you can watch it إنه just إنه كيف عم يرسموا. okay don't focus على الحكي. Calcium ions out here. This is passive transport because there's a high concentration of calcium ions out. Inside of this presynaptic neuron are a bunch of vesicles, and remember, these are just membranes that surround something. And what they're surrounding, so these are neurotransmitter filled vesicles. Okay, so once the calcium attaches to these neurotransmitter filled vesicles, that is a signal for them to do exocytosis. They're going to merge with this membrane here. Oh no, that's too much of an eraser. Okay, so let's redraw a little bit of that here. They're going to merge with this membrane here, and they're going to dump their neurotransmitters out here into the synapse. Now the synapse is filled with all kinds of little receptors here that perfectly fit. So these neurotransmitters then attach, this is number 4, attached to these receptors. Now, right next to these receptors are what number 5 is, which is some sodium channels. And these sodium channels are going to open up. Now there's a high concentration of sodium outside of the neuron, a low concentration of sodium inside the neuron. So the sodium rushes in, and we know from our action potential that when sodium rushes in, the voltage of the inside of the membrane becomes positive, and that starts the impulse happening. Number 6 is that there are enzymes that sit inside of the synapse, the gap in between the neurons, and those degrade or break down the neurotransmitters so that the signal doesn't keep going. Those neurotransmitters get reabsorbed. Neurotransmitters get reabsorbed by the presynaptic neuron. And the whole process can start again. So once again, pay attention to the things that I said, not just the things that I wrote. Otherwise, you're missing some real key important information. All right. Make sure to watch the other 2 videos as well. And that's it. أخذت شوي idea عن الموضوع. I think كلكم عندكم connection اليوم لأنه راما مش معنا، مروة مبلا معنا. Simon mode and Fatima. Okay, good. So فيديو بخليكم تشوفوا كيف بدنا نرسم للسينابس. Okay guys. هادي شوي صعب ترسموها. Can you hear me? No, sometimes.
Yes. Okay, good. I'm going to اللي حاسة صعب. Okay. You can draw this one right now. Okay. مين بعد ما رسم السينابس مس؟ مين بعد ما رسموا السينابس؟ أنا ما رسمت. وأنا كمان. اوكي. اوكي جود. وهذه صارت اسهل لأ فيكم ترسموا هذه. اوكي. يعني في هيدي وفيها. لحظة لأشوف. محمد مصطفى add these words اللي ناقصين بهذه الصورة. اوكي. اوكي. شو اللي ناقص؟ So الرسم first بترسموا أول شي presynaptic cell أو presynaptic neuron. أوكي. النيورون is L. So كتبتوا cell it's correct or neuron it's correct. So بترسموا هيدا الشي أوكي بالأول first postsynaptic cell. Then هيدا postsynaptic presynaptic cell هو axon terminal بآخر الأكسون بيكون. Then you draw circles in presynaptic cells وبقلبهم نقط اللي هن neurotransmitter. هون الدويرة these circles بنسميهم synaptic vesicle. اوكي. Then على الممبرين تبعت السينابتيك you write voltage gated calcium channel. يعني هو channel CA2 calcium. اوكي. بتتركوا فراغ between the two cells بنسميه synaptic cleft. You can see on the postsynaptic cell receptor okay for neurotransmitters. هول بيعلقوا عليهم هول النقط الزرق ولما تخلصوا مش راح تصير القصة. بس نرسم هلا يعني؟ هلا بدنا نرسم؟ يس. شو التايتل طيب؟ شو مسميه؟ هذا synapse. Presynaptic؟ No, synapse. لحظة أشوف كاتبة إيه. هون حاطة تايتل synapse. أوكي. بس هلا السينابتيك فيسيكل هي اللي بيكون بقلبها الكيميكال سبستانس. بالبريسينابتيك يعني بالبريسينابتيك بالبوست ما في. السينابتيك فيسيكل يعني هي بيكون بقلبها الكيميكال. السينابتيك فيسيكل بيكون بقلبها في الكيميكالز. ايه. هلا يعني مثلا بنرسم نيورو ترانسميترز بالنص بالكلفت ولا لا؟ ما سمعت. بنرسم نيورو ترانسميترز بالكلفت ولا لا؟ If you want فيكم تحطوا a little bit هون circles مثل هيدي the previous one أو like this one. وهيدي important to draw it يعني هلا عرفتوا؟
Okay, so did you finish? I'm labeling بعدني. I'm gonna finish soon هلا. Okay. So I'm going to put drama as absent. Okay. I didn't hear you. What did you say? I'm going to put Ihsan, father, and drama as absent. Oh, okay. So Rama, she doesn't have internet. I talked with her, but إيه بس إنه ما عم yes تقدر. no problem بس بالإدارة لأنه عم ياخدوا ال presence وال absence ال attendance عم ياخدوه. بس بس تيتشر بس اللي هي كلها على بعضها اسمها سينب، يعني هي سينب نصين مقسومة. yes كل ال drawing synapse. طيب شو يعني فيسيكل؟ صوتك عم بيقطش ما سمعت شيء. synapse هو يمس physical هو synapse. اوكي مش ما سمعت physical شو قلت. physical هي دوات ما سمعتك شو قلتي، كان عم بيقطش الصوت. الفيزيكال هي wire circle. Let me check my connection. Tanda. Okay. Physical يمث هو الدويرة circle. كتير؟ لما يكون في نيورو ترانسميتر بالكلفت يعني في مسج هناك. No. Always you have neurotransmitters in these physical. لما يصير في message impulse اوكي بيظهر النيوروترانسميتر من الفيسيكال تيفوت على السينابتيك كلافت تعلق على الريسبتور. فطول المسج بضل بالفيسيكال اللي هي النيوروكيميكال عشان هيك we have chemical electrical. لما تكون في secretion للنيوروترانسميتر in the it means هيدي الchemical message. Okay. هيدي is it clear miss بالنسبة للدروينج في شي صعب؟ اوكي فاطمة.
You can read mental messages. هذا كنت بحكي. So هول الدويرات these circles contain chemical substance we call it neurotransmitter. Okay, هول will pass from presynaptic into postsynaptic. Clear everyone? على مس كل فيسيكل عندها نفس الكمية من النيورو ترانسميتر. I'm not sure بس إنه yes of course لازم تكون ك quantity. وهلا بس يصير في ديجنريشن بيتغير شيء بالنيورو ترانسميتر ولا لا؟ لا بلا أكيد بيتأثروا هولي أكتر بيتأثروا بالدواء. أوكي أكتر. For example مثلا الوجع if you have حيلا شي وجع دواء اللي أنت بتاخده البنادول حيلا دواء بيشتغلوا على النيورو ترانسميتر بيشتغلوا على هالقصص يا بيمنعوا النيورو ترانسميتر يوصل على الريسبتور أو العكس. أوكي هلا يمس لما الواحد يتبنج شو بيصير عنده يعني بالنيرفس سيستم؟ هول البنج بيشتغل على النيورو ترانسميتر بيعمل له انهبيشن. اوكي ببطل يمرق الباسج من النيورو ترانسميتر من هون على الريسبتور ببطلوا يعلقوا على الريسبتور ببطل توصل المسج انت بتبطل تحس بالسنسوري مسج. ما بيصير في معك. كونتراكشن يعني؟ نو حتى ممكن يكون على الإحساس ممكن تكون على الموفمنت. yes both. now التايبس of synapse ممكن تكون yes فاطمة يمكن yes فاطمة. بالصورة اللي كنت حاطتيها قبل بالبوست yes سينابتك الهول الزهر هن دانترايتس ولا إلهم علاقة بالسينابس؟ نو هيدي الريسبتور بالسيل الثانية بتكون ياس على الدندرايت. بس بتبطلي كتير هون كان ما يعني ما الفوكس اكسون ولا دندرايت بس بتصيري تقولي انه بوست نايس. يمكن راح عند الإنترنت.
أنا راح أظهر لأن كمان خلص الوقت. أنا كمان.